Lewis Hamilton has ignited a firestorm of debate and speculation within the Formula One world, leveraging his unmatched star power and polarizing personality to make waves both on and off the track. The seven-time world champion, widely regarded as one of the most accomplished drivers in the sport's history, has always been a magnet for attention. However, his recent social media activity has elevated this to new heights, sparking controversy that has captivated fans, rivals, and the motorsport community at large. Subscribe if you think Hamilton will perform better than Sainz at Ferrari. The drama began with a single post, a calculated, visually arresting image of Hamilton clad in a vivid red race suit, subtly but unmistakably adorned with Ferrari-inspired insignias. The striking photo alone would have been enough to generate buzz, but it was his accompanying statement that truly set the stage for an unprecedented storm of reactions. "Ferrari's legacy is unmatched," Hamilton wrote. "They deserve a driver capable of restoring their championship-winning status. With all due respect to Carlos Sainz, I firmly believe that seats should be filled by someone who's proven their ability to win at the highest level. Ferrari needs a world champion, not just a good driver." This audacious declaration has sent shockwaves through the Formula One paddock, igniting fierce debates about its implications. For a driver like Hamilton, who has spent nearly a decade as the face of Mercedes' dominance, to publicly suggest he deserves a seat at Ferrari, a team that embodies the history, prestige, and passion of motorsport, is nothing short of groundbreaking. It's a move that not only challenges the status quo but also places immense pressure on Ferrari, Carlos Sainz, and the wider F1 community to respond. The timing of this bold statement could not be more significant. Ferrari has endured another season of frustration, plagued by inconsistent results, questionable strategic calls, and an inability to consistently challenge the likes of Red Bull and Mercedes for podium finishes. While Carlos Sainz has delivered moments of brilliance, including occasional strong performances that showcase his undeniable talent, critics argue that he has yet to prove himself as a driver capable of leading Ferrari back to championship glory. Hamilton's comments, therefore, strike at a particularly sensitive nerve, calling into question the team's current driver lineup and long-term vision. Reactions to Hamilton's post have been as diverse as they have been intense. Among his legions of fans, many view the statement as a bold, necessary reminder of his unparalleled credentials. Hamilton's resume speaks for itself: over 100 race victories, 7 world championships, and a relentless drive to push the boundaries of what's possible in Formula One. Supporters argue that he is the only driver capable of reviving Ferrari's fortunes and restoring them to their former dominance. "Lewis is exactly what Ferrari needs," one fan tweeted. "He's not just a driver, he's a leader, an icon, and a proven winner who can inspire the entire team." However, the backlash has been equally vocal. Ferrari loyalists, often fiercely protective of the Scuderia's ethos, have criticized Hamilton's remarks as arrogant and disrespectful to Carlos Sainz, a driver they believe embodies the spirit of hard work and perseverance that defines the team. "Ferrari isn't just about winning, it's about passion, tradition, and loyalty," one detractor wrote. "Hamilton may be talented, but he doesn't understand what it means to wear the prancing horse on his chest." Sainz supporters have rallied around the Spaniard, emphasizing his consistency, adaptability, and ability to rise to the occasion under pressure. Inside the paddock, Hamilton's remarks have sparked rampant speculation about his motives. Some insiders suggest this could be a strategic power play aimed at strengthening his position in ongoing contract negotiations with Mercedes. By publicly flirting with Ferrari, Hamilton could be signaling to his current team that he remains in high demand and expects their unwavering commitment. Others believe the post reflects genuine interest in a move to Ferrari, driven by the allure of closing out his illustrious career with the most iconic team in Formula One history. Subscribe if you think Hamilton will perform better than Sainz at Ferrari. Hamilton's current rivals have also weighed in, offering a mix of humor, skepticism, and intrigue. Max Verstappen, his fiercest competitor in recent years, quipped during a press conference, "Ferrari doesn't just need a world champion, they need a whole new approach to strategy and development." Charles Leclerc, Ferrari's other driver and a key figure in their future plans, has remained conspicuously silent, further fueling rumors about potential internal discord and reshuffling within the team. For Ferrari, the situation represents a high-stakes conundrum. Bringing Hamilton into the fold would undoubtedly be a blockbuster move, potentially transforming their fortunes overnight. His experience, racecraft, and ability to extract maximum performance from any car could be exactly what the Scuderia needs to break their championship drought. However, such a decision would come with risks, including alienating their current drivers and potentially creating tension within a team that already faces significant challenges.
The broader implications of Hamilton's post extend beyond the immediate question of whether he will join Ferrari. His comments have reignited age-old debates about what defines greatness in Formula One. Is a driver's success solely a product of the machinery at their disposal, or does individual brilliance still play a decisive role? By positioning himself as the missing piece in Ferrari's puzzle, Hamilton is making a bold statement about the power of a driver's legacy to transcend even the most challenging circumstances. As the conversation continues to dominate headlines, one thing is certain: Lewis Hamilton has once again demonstrated his ability to command the spotlight, spark intense debates, and shape the narrative of Formula One. Whether this latest move is a calculated strategy, a genuine expression of ambition, or simply a masterclass in stirring the pot, it has ensured that his name remains synonymous with drama, excitement, and intrigue. In a sport where every detail matters, Hamilton has proven that even a single social media post can be a game changer. Subscribe if you think Hamilton will perform better than Sainz at Ferrari. The statement was nothing short of an earthquake in the Formula One world, shaking the foundations of the sports fanbase and igniting an unparalleled storm across social media platforms. Within minutes, the quote became a viral sensation, sweeping through Twitter, Instagram, Reddit, and YouTube like wildfire. The sheer volume of engagement was staggering. Millions of likes, countless retweets, and an endless stream of comments poured in from fans, analysts, and even casual observers. Entire threads were dedicated to dissecting Hamilton's remarks, memes were churned out at breakneck speed, and hashtags like #HamiltonControversy and #FerrariDebate rocketed to the top of global trending lists. Unsurprisingly, the F1 community found itself bitterly divided, with each side digging in its heels in what quickly became an all-out war of words. Hamilton's die-hard supporters were quick to rally behind him, passionately defending the legitimacy of his comments. They brought up his unrivaled track record, a monumental 7 World Drivers' Championships, more than 100 Grand Prix victories, and an unrelenting ability to deliver exceptional results under the most suffocating of circumstances. His fans argued that few in the sport's storied history could match his expertise, making him uniquely qualified to offer such pointed insights. To them, his words were not an attack but a bold truth, a reality check for Ferrari and its fans about what it truly takes to succeed at the highest level. On the flip side, critics were equally vocal, lambasting Hamilton for what they perceived as an unprovoked and unnecessary slight. They accused him of arrogance, pointing out that his comments seemed to diminish the hard work and talent of Carlos Sainz, a driver widely respected for his consistency and determination. The backlash painted Hamilton as a polarizing figure, with many fans questioning the timing and tone of his statement. Was it an honest assessment or an attempt to deflect attention from his own struggles at Mercedes this season? The debate raged on, fueled by endless speculation and emotionally charged commentary. But Hamilton, ever the lightning rod for controversy, wasn't content to let the discussion simmer. Hours after his initial comment had gone viral, he took to Instagram Live to address the matter head-on, a move that only intensified the already fervent conversation. The live session, which drew tens of thousands of viewers in real time and was later replayed millions of times, showcased Hamilton's trademark confidence and unflinching candor. "Let's clear the air," he began, his tone calm but firm, his gaze unwavering. "This isn't about tearing anyone down, least of all Carlos. I have a lot of respect for him. He's a skilled driver, no doubt about that. But Ferrari is a whole different beast. Driving for them comes with a level of pressure and expectation that not everyone can handle. It's not just about talent, it's about being exceptional in every aspect, mentally, physically, and strategically. That's what it takes to bring Ferrari back to the top, and that's what I meant." The comments, while intended to clarify, had the opposite effect, pouring gasoline on an already raging inferno. Hamilton's assertion that Ferrari required not just good drivers but extraordinary ones was seen by many as a thinly veiled critique of Sainz's ability to shoulder the immense legacy of the Italian team. Ferrari fans, fiercely loyal and deeply invested in their team's history, were quick to push back. Social media became a battleground, with supporters of Sainz highlighting his resilience, racecraft, and contributions to Ferrari's recent resurgence. Hashtags like #CarlosIsTheFuture and #RespectSainz began trending, a direct counter to Hamilton's pointed remarks. Meanwhile, pundits, former drivers, and team insiders weighed in, adding more fuel to the fire. On podcasts, in interviews, and across television segments, the F1 world dissected Hamilton's words with forensic precision. Some, including former champions, sided with Hamilton, arguing that his comments reflected the brutal realities of competing for a team with such a rich and demanding legacy.
Ferrari isn't for everyone, one analyst noted. It's a team where the pressure to succeed can break even the most talented drivers. Hamilton knows that better than most. Others, however, criticize the remarks as unnecessary and potentially destabilizing. If anything, Hamilton's comments put even more pressure on Sainz and Ferrari, and that's the last thing they need right now, said another commentator. Sainz himself remained conspicuously silent throughout the ordeal, a choice that many interpreted in different ways. Some saw his silence as a sign of maturity, a refusal to engage in public squabbles. Others speculated that the Spaniard was biding his time, perhaps waiting for the right moment to respond. In the absence of an official statement, the vacuum was filled with rumors, theories, and endless conjecture. Was Ferrari orchestrating a response behind closed doors? Was Sainz quietly stewing, or was he simply too focused on the upcoming race weekend to bother with off-track drama? Hamilton's comments also reignited broader discussions about Ferrari's challenges and the qualities required to thrive within the team. Many observers pointed out that Ferrari's issues extended far beyond the capabilities of any individual driver. Decades of management missteps, inconsistent car development, and internal politics had left the Scuderia struggling to reclaim its former dominance. For some, Hamilton's remarks were less an indictment of Sainz and more a critique of Ferrari's systemic problems. A call to action for a team that had long been synonymous with greatness but had struggled to live up to its own standards in recent years. The ripple effects of the controversy extended far beyond the F1 paddock. Mainstream media outlets picked up the story, framing it as yet another chapter in Hamilton's storied career, a driver unafraid to speak his mind, no matter the consequences. Late-night talk shows joked about the drama, while sports columns analyzed its implications for the sport's broader narrative. Even casual fans found themselves drawn into the debate, captivated by the high-stakes tension that defines Formula One. As the dust settled, or rather as it temporarily subsided, it became clear that Hamilton's statement had transcended the usual bounds of F1 discourse. It wasn't just about two drivers or a single team, it was a commentary on the sport's relentless pursuit of excellence, the crushing weight of expectations, and the personalities that make Formula One one of the most compelling spectacles in the world. Hamilton, as always, had managed to dominate the conversation, solidifying his status not just as a champion but as a cultural force whose influence extends far beyond the track. And in true F1 fashion, the saga was far from over. Fans, teams, and the media braced themselves for the next chapter in this unfolding drama, knowing full well that in the world of Formula One, nothing stays quiet for long. El ambiente en el paddock de la Formula One había sido tenso desde el inicio del fin de semana, como si una tormenta estuviera a punto de estallar en cualquier momento. La temperatura abrasadora del asfalto y el bullicio incesante de los mecánicos trabajando frenéticamente en los monoplazas contribuyen a un air de presión contenida. Las expectativas para la carrera eran altas, pero lo que sucedió después en la pista y, especialmente fuera de ella, superaría cualquier predicción. Sergio Checo Pérez, uno de los pilotos más experimentados y respetados de la Formula One, había llegado a este gran premio con la determinación de seguir sumando puntos para su equipo, Red Bull. Sin embargo, no todo había salido como esperaba durante el fin de semana. Los entrenamientos libres habían sido complicados, y la clasificación no lo había favorecido. A pesar de ello, Checo había aprendido a lo largo de los años a sobreponerse a las dificultades, manteniéndose frío y calculator en cada carrera. No obstante, los problemas técnicos en su coche habían agotado su paciencia, y a lo largo del fin de semana, ese lo había visto más serios y concentrado de lo habitual. Por otro lado, Franco Colapinto, el joven y talentoso piloto argentino, era una de las nuevas promesas en la parrilla. Colapinto, en su primera temporada completa en la Formula One, ya había causado una gran impresión. Su agresividad al volante y su estilo de conducción arriesgado lo habían ganado tanto admiradores como críticos. A pesar de su juventud, Colapinto no es acaba ante nadie, en ni siquiera frente a los veteranos más catidos de la categoría. Él veía en cada carrera una oportunidad para demostrar que no solo estaba allí para aprender, sino para ganar. Sin embargo, esa confianza a veces se confundía con temeridad, algo que se pondría a prueba en el enfrentamiento que estaba a punto de tener lugar. La carrera comenzó con el habitual espectáculo de adrenalina pura que caracteriza a la Formula One.
Los motores rugian y los monoplazas zumbaban por la pista a velocidades vertiginosas. Checo y Colapinto, aunque en diferentes etapas de sus respectivas carreras, se encontraron cara a cara durante varias vueltas. El mexicano, con su vasta experiencia, sabía que adelantarse a Colapinto no sería fácil. A lo largo de varias vueltas, Pérez estudió cada movimiento del joven argentino, buscando el momento perfecto para lanzar su ataque. Pero Colapinto, consciente que tenía al veterano respirando en la nuca, no estaba dispuesto a ceder en un milímetro de pista. Fue en la vuelta 28 cuando el clímax de la tensión acumulada alcanzó su punto máximo. En la traicionera cava 12, Pérez encontró su oportunidad. Con una maniobra rápida y decidida, Checo se lanzó al interior de la cava, buscando adelantar a Colapinto. Sin embargo, el joven argentino, lejos de ceder, cerró la puerta con una agresividad que dejó a todos en el muro de Red Bull conteniendo la respiración. Los dos monoplazas estuvieron a punto de colisionar, y solo la pericia de ambos pilotos evitó un desastre mayor. Pero para Checo, aquello había sido una jugada irresponsable, una maniobra que, en su opinión, había puesto en riesgo no solo su carrera, sino también su seguridad. Pérez, enfurecido, gritó por la radio de su equipo, "Vieron lo que hizo. Nos pudimos haber ido los dos contra las barreras. Ese chico es un loco." Su tono de voz, normalmente cómodo y mesurado, reflejaba la frustración y el enojo que lo consumían. Desde el muro, su ingeniero intentó calmarlo, recordando que mantuviera la concentración en la carrera, pero para Checo, el incidente había cruzado una línea que no estaba dispuesto a ignorar. Colapinto, por su parte, continuaba enfocado en la carrera. Para él, aquella maniobra había sido simplemente parte del juego. Sabía que su acción había sido arriesgada, pero en su mente, había defendido su posición con justicia. En la Fórmula 1, la competencia es feroz, y cualquier oportunidad de adelantar o defenderse es una batalla que debe librar sin dudar. Sin embargo, lo que para Colapinto era una jugada táctica, para Pérez era una provocación. Cuando la carrera finalmente terminó, ambos pilotos llegaron al parque cerrado, la zona restringida donde los coches se estacionan después de cruzar la línea de meta. Checo, visiblemente enfadado, salió de su monoplaza con movimientos rápidos y decididos. Su cuerpo irradiaba una mezcla de adrenalina y rabia contenida. No había pasado en un minuto desde que se había quitado el casco cuando sus ojos se posaron en Colapinto, quien, despreocupadamente, se quitaba los guantes y conversaba con su equipo. El mexicano no necesitó más estímulo. Se dirigió directamente hacia el joven piloto con pasos largos y decididos. En su rostro se podía leer claramente el enojo acumulado durante las últimas vueltas. Colapinto, rugió, su voz atravesando el bullicio del parque cerrado. Franco es en la vuelta, un poco sorprendido por el tono de Checo, pero antes de que pudiera decir una palabra, Pérez ya estaba encima de él. ¿Qué demonios hiciste en la cava 12? Nos pudiste haber sacado a los dos, maldita sea. Fueron las primeras palabras que salieron de la boca del mexicano. Su tono de voz era una mezcla de incredulidad, frustración y rabia, mientras sus manos gesticulaban en el aire, enfatizando la gravedad de lo ocurrido. Pérez no estaba buscando una explicación, y mucho menos una disculpa. Lo que quería era dejar claro que lo que había sucedido en la pista era inaceptable para él. Colapinto, que al principio se había mostrado sorprendido por el ataque verbal, rápidamente recuperó la compostura. A pesar de la diferencia de estatura y corpulencia entre ambos, el joven argentino no estaba dispuesto a retroceder. Sabía que había defendido su posición de manera agresiva, pero en su mente, no había hecho nada fuera de lo que cualquier otro piloto haría en su situación. Estaba defendiendo mi posición, respondió con frialdad. Sus ojos fijos en los de Pérez, sin apartar la mirada en un segundo. Si no te gusto, ese es tu problema, añadió, con una sonrisa sarcástica que solo consiguió avivar aún más el fuego que ardía dentro de Checo. La tensión entre ambos pilotos crecía a cada segundo.
El ambiente en el parque cerrado es volvió denso, como es el aire se hubiera congelado en torno a ellos. Los miembros del equipo de Colapinto observaban desde una distancia prudente, conscientes de que cualquier intervención en ese momento podría ser contraproducente. Checo, por su parte, no podía creer la actitud desafiante de Colapinto. Defendiendo? Eso fue una locura. Casi nos mandas a la barrera, estúpido, exclamó, acercándose aún más al joven argentino, hasta que sus rostros quedaron escasos centímetros de distancia. El desafío en los ojos de Colapinto era palpable. No estaba dispuesto a ceder en anapas frente al veterano, y mucho menos después de lo que consideraba una maniobra justa en la pista. Si no puedes soportar que alguien te cierre la puerta, entonces tal vez no deberías estar corriendo, replicó con firmeza. Sus palabras cortantes como cuchillas. No te voy a dejar pasar solo porque seas un veterano. Desde que Toto Wolff asumió el liderazgo de Mercedes, el equipo ha mantenido una política clara en cuanto a los roles y expectativas de sus pilotos, evitando alimentar rivalidades que pudieran llevar a conflictos internos. La filosofía de Wolff se basa en asignar funciones claras, promoviendo la armonía entre los pilotos para trabajar juntos hacia el objetivo común de la escudería. Sin embargo, la posible incorporación de Franco Colapinto podría poner a prueba este equilibrio. Colapinto, un piloto joven, audaz y talentoso, es conocido por su estilo agresivo y su fuerte determinación en la pista. Su legado a Mercedes, especialmente en un rol competitivo, podría desencadenar una rivalidad con George Russell, generando una competencia interna que, aunque positiva en términos de energía y ambición, podría desafiar la estabilidad y previsibilidad que han sido clave en el éxito de Mercedes. En las oficinas de Brackley, el ambiente es de tensión y incertidumbre, especialmente en el contexto de la potencial entrada de Colapinto al equipo. Según fuentes cercanas, la noticia ha generado opiniones divididas. Algunos miembros del equipo creen que Colapinto, con su entusiasmo y espíritu combativo, podría traer una nueva dinámica a Mercedes, reavivando la competitividad en su búsqueda de logros y creando una sinergia que beneficie a la escudería en el largo plazo. Este grupo veía Colapinto como una chispa que podría revitalizar a Mercedes, añadiendo frescura y energía en un momento en que la innovación es crucial. Por otro lado, existe una facción más cautelosa, preocupada por el impacto que podría tener un competidor tan ambicioso en la armonía interna, especialmente si Colapinto busca igualdad con Russell en términos de competitividad. Estos temores apuntan a la posibilidad de fricciones que podrían erosionar la atmósfera colaborativa de Mercedes, construida cuidadosamente bajo la supervisión de Wolff. La situación se vuelve más compleja debido a la actitud de Lewis Hamilton, quien ha optado por mantenerse al margen de la controversia. Hamilton, figura icónica de Mercedes y voz de peso dentro del equipo, es un líder cuyo respaldo podría inclinar la balanza hacia una postura u otra. Su silencio, no obstante, deja a Toto Wolff con la responsabilidad de mediar en esta situación de manera imparcial, evitando el llenar a ninguna de las partes. Este silencio ha generado especulaciones, y que la posición no declarada de Hamilton podría influir en las percepciones de sus compañeros y del resto del equipo, añadiendo una capa adicional de incertidumbre. Por otro lado, las negociaciones contractuales han dado un giro inesperado. Fuentes indican que Colapinto ha decidido permanecer en el Reino Unido durante este proceso, demostrando su intención de llegar a un acuerdo favorable para él y que, al mismo tiempo, le permita un papel activo en Mercedes. Toto Wolff y su equipo están analizando cuidadosamente las exigencias de Colapinto, buscando una solución que no afecte la estructura jerárquica de la escudería. Aunque el joven piloto ha mostrado flexibilidad en términos salariales, no está dispuesto a renunciar a su aspiración de competir en igualdad de condiciones, lo que sobrea su fuerte compromiso con la Fórmula 1 y sus expectativas sobre su papel en la pista. A pesar de sus concesiones, no hay garantías de que Mercedes acepte estos términos, y que un cambio en la filosofía de equipo podría percibirse como una desviación del enfoque que ha contribuido a su éxito. El paddock ha comenzado a especular sobre las alternativas que Colapinto podría considerar si las negociaciones con Mercedes no llegan a un acuerdo satisfactorio.
La posibilidad de que un talento emergente como el busque otras oportunidades en la parrilla añade presión Mercedes, que enfrenta la disyuntiva de retener un piloto prometedor o permitir que busque su camino en otra escudería. La perspectiva de perder a Colapinto no solo implica la partida de un piloto talentoso, sino también la posibilidad de que termine siendo un competidor formidable en el futuro, quizá con otro equipo rival. Mientras tanto, la comunidad de la Fórmula 1 sigue de cerca cada movimiento en esta negociación, conscientes del impacto que el desenlace podría tener en la alineación y estructura de Mercedes. La gran interrogante es si Mercedes se mantendrá firme en su enfoque actual o si abrirá espacio para que Colapinto se incorpore bajo condiciones que podrían desafiar la posición de Russell y la de Hamilton. La decisión de Wolff CQC tendrá repercusiones significativas no solo en el equipo, sino también en la trayectoria de Colapinto, un piloto que parece dispuesto a luchar por el lugar que siente que merece en el deporte. El desenlace de esta situación podría redefinir el enfoque de Mercedes hacia la juventud y la competencia interna, consolidando o renovando su estrategia en la Fórmula 1, un deporte donde las dinámicas internas y la cohesión de equipo influyen profundamente en el éxito en la pista. De cualquier manera, este capítulo representará un punto decisivo tanto para Colapinto como para Mercedes, cuya imagen como una de las escuderías más influyentes y estratégicas en la historia de la Fórmula 1 se encuentra en juego. Desde que Toto Wolff asumió el liderazgo de Mercedes, el equipo ha mantenido una política clara en cuanto a los roles y expectativas de sus pilotos, evitando alimentar rivalidades que pudieran llevar a conflictos internos. La filosofía de Wolff se basa en asignar funciones claras, promoviendo la armonía entre los pilotos para trabajar juntos hacia el objetivo común de la escudería. Sin embargo, la posible incorporación de Franco Colapinto podría poner a prueba este equilibrio. Colapinto, un piloto joven, audaz y talentoso, es conocido por su estilo agresivo y su fuerte determinación en la pista. Su legado a Mercedes, especialmente en un rol competitivo, podría desencadenar una rivalidad con George Russell, generando una competencia interna que, aunque positiva en términos de energía y ambición, podría desafiar la estabilidad y previsibilidad que han sido clave en el éxito de Mercedes. En las oficinas de Brackley, el ambiente es de tensión y incertidumbre, especialmente en el contexto de la potencial entrada de Colapinto al equipo. Según fuentes cercanas, la noticia ha generado opiniones divididas. Algunos miembros del equipo creen que Colapinto, con su entusiasmo y espíritu combativo, podría traer una nueva dinámica a Mercedes, reavivando la competitividad en su búsqueda de logros y creando una sinergia que beneficie a la escudería en el largo plazo. Este grupo ve a Colapinto como una chispa que podría revitalizar a Mercedes, añadiendo frescura y energía en un momento en que la innovación es crucial. Por otro lado, existe una facción más cautelosa, preocupada por el impacto que podría tener un competidor tan ambicioso en la armonía interna, especialmente si Colapinto busca igualdad con Russell en términos de competitividad. Estos temores apuntan a la posibilidad de fricciones que podrían erosionar la atmósfera colaborativa de Mercedes, construida cuidadosamente bajo la supervisión de Wolff. La situación se vuelve más compleja debido a la actitud de Lewis Hamilton, quien ha optado por mantenerse al margen de la controversia. Hamilton, figura icónica de Mercedes y voz de peso dentro del equipo, es un líder cuyo respaldo podría inclinar la balanza hacia una postura u otra. Su silencio, no obstante, deja a Toto Wolff con la responsabilidad de mediar en esta situación de manera imparcial, evitando el llenar a ninguna de las partes. Este silencio ha generado especulaciones, y que la posición no declarada de Hamilton podría influir en las percepciones de sus compañeros y del resto del equipo, añadiendo una capa adicional de incertidumbre. Por otro lado, las negociaciones contractuales han dado un giro inesperado. Fuentes indican que Colapinto ha decidido permanecer en el Reino Unido durante este proceso, demostrando su intención de llegar a un acuerdo favorable para él y que, al mismo tiempo, le permita un papel activo en Mercedes. Toto Wolff y su equipo están analizando cuidadosamente las exigencias de Colapinto, buscando una solución que no afecte la estructura jerárquica de la escudería. Aunque el joven piloto ha mostrado flexibilidad en términos salariales,
No este dispuesto a renunciar a su aspiración de competir en igualdad de condiciones. Lo que sobrea su fuerte compromiso con la Fórmula 1 y sus expectativas sobre su papel en la pista. A pesar de sus concesiones, no hay garantías de que Mercedes acepte estos términos, y que un cambio en la filosofía de equipo podría percibirse como una desviación del enfoque que ha contribuido a su éxito. El paddock ha comenzado a especular sobre las alternativas que Colapinto podría considerar si las negociaciones con Mercedes no llegan a un acuerdo satisfactorio. La posibilidad de que un talento emergente como el busque otras oportunidades en la parrilla añade presión a Mercedes, que enfrenta la disyuntiva de retener a un piloto prometido o permitir que busque su camino en otra escudería. La perspectiva de perder a Colapinto no solo implica la partida de un piloto talentoso, sino también la posibilidad de que termine siendo un competidor formidable en el futuro, quizá con otro equipo rival. Mientras tanto, la comunidad de la Fórmula 1 sigue de cerca cada movimiento en esta negociación, conscientes del impacto que el desenlace podría tener en la alineación y estructura de Mercedes. La gran interrogante es si Mercedes se mantendrá firme en su enfoque actual o si abrirá espacio para que Colapinto se incorpore bajo condiciones que podrían desafiar la posición de Russell y la de Hamilton. La decisión de Wolff CQC tendrá repercusiones significativas no solo en el equipo, sino también en la trayectoria de Colapinto, un piloto que parece dispuesto a luchar por el lugar que siente que merece en el deporte. El desenlace de esta situación podría redefinir el enfoque de Mercedes hacia la juventud y la competencia interna, consolidando o renovando su estrategia en la Fórmula 1, un deporte donde las dinámicas internas y la cohesión de equipo influyen profundamente en el éxito en la pista. De cualquier manera, este capítulo representará un punto decisivo tanto para Colapinto como para Mercedes, cuya imagen como una de las escuderías más influyentes y estratégicas en la historia de la Fórmula 1 se encuentra en juego.